Meet Mr. and Mrs. Garai Davison Nago and their children Rocky, Given and Maureen. The Nagos are farmers, and like most farmers in Chirezi, they are sugarcane farmers. This is a second and third generation of farmers whose journey and transition from cattle to sugarcane farming has been riddled with blood, sweat, tears, and many, many years of back-breaking hard work. Ini ndakakurira kurima reserve kwagutu pandakazvarirwa. Saka taingoita zvekurima. Saka chinhu chandakagara ndingofarira nokuti vana mai vangu nana baba vangu taingorima kwagutu. Saka kwandiri ini kuva nepurazi chinhu chandagara ndichingoda. Ende naturally ini hangu pachezvangu ndinofara kungova munzvimbo ine mvura ichierera nezvinhu zvichikura nyangwe iri miti. Taigara tichingofamba chinodya michero musango, saka chinhu chinongova muropa mangu chokuda kurima. Launched in 1980, the Zimbabwe Land Reform Program is an ongoing effort to redistribute land equally between black subsistence farmers and white commercial farmers. Pakabuda land reform paya kuchinzi apply vanoda kuminda vanhu taka-applya makanga akawanda mafomu acho vakawana ndo vakawana vakashaiwa isi takaitawo nongoti rombo rakanaka ndokubva ndawana purazi rine pamapanza panapa. Saka kwandiri ini hazvina kundirwadza kuti vamwe vane nzimbe ine handina. Ndaiva nemombe dzangu dzaiva kumusha, tikadzitora mombe dzangu nemadhonga angu chiva nawo pano. Takatanga kugara nawo panapa ndokutanga kungogoborawo ndichidzidza. Asi chinhu chandakanyanya kuita ndechekuti ndaifambawo kuminda yavamwe vakapuwa minda yese yenzimbe ndichiona pavaidzvara ndaendapo hangu, pavaikohwa ndaendapo ndichinoona hangu, although ndandisina chinhu chandandinacho, asi chinhu chandaingofarira kuita. Mr. Nago's dream to acquire some of that land was realized, but unlike most, they were allocated virgin land. To make it viable, they had to first clear out the huge rocks, massive trees, and that would take years. In the meantime, the Nagos needed some means of survival. Paitwa nesango raihlisa panapa rine miti yaisingambotoiti, tichigobura nemavoko semunhu aifarira zvokurima. Tatisina neshungu kana kuti tingambokadzika kuti mazimiti awo tinomapedza rini. Taingoshanda takafara takasununguka, ndo chinhu chatakatanga kuti tive nacho pano, kurima chigadheni chatairima matomatisi nemuriwo werepu nezvimwe zvakadaro. Saka ndo matangira takaita panapa. Ini pache zvangu ndaishanda navakomana vangu, takashanda kusvika pastage yokuti ndakaita sunstroke. Saka ndokubva ndati kana ndarara ndaingobuda ropa munhu ndoona piro yese yazara neropa. Saka eventually vana vangu uye mukomana nomumwe wataishanda naye akazoshayika mukomana watebva naye kumusha uko, vakati baba chirega kuenda kumunda. Musikoro ndainyanya kufarira zvehorticulture zvongorima magadheni. Saka patakangozwana opportunity yekunoku tikabata kuti zvatoita. Tatoshandisa mukana wacho uyoyo kutoti chavatowana batisisa mudzimaupu kaviri. Tarachobadi experience yaigwadza chaizvo. Uchitanga kuita chinhu usina kana mafanzi nyangwe vanhu vanokwanisa kukubheka kuti uite zvanenge kuda kuita. Saka yangu experience yekuti ndio zvaingozotipawo shungu pataona mwachirima nzimbe, ndio zvaitipawo shungu kuti tirambe tichigobora kuti umwe musi tiwasazodzara nzimbe. Ini ndakanga ndichizvishoora pakutanga purazi ratipedzera mari kushopu yai kumushaya ndakasara ndichichengetedza ndichitengesa ndinayo. Asi pari zvino ndakaona kuti shopu iyi hapana nebasa riripo. Basa rakazoshandwa kuno nemari yashoma shoma yakanga vachiwana ndokubva zvazobhuroka nenyaya yenhangiriri currency dzakazoitika dzemari kuti dzakazonge dzisingachashandiki zvakanaka. Patakazoonawo tichiitawo zvematomatisi izvozvo, paiuya motokari dzakadowanda dzichibva panapa kunosvika zasi uko vachitora matomatisi panapa. Ndakatanga kutisimudzira iwawo. Somunhu wanga ajaira riri kuchikombedzi neshopu luxury life
ndoyandaifarira kudarika kurwadziwa. Baba vachiinda kutauni vachiti chauenda kubhengi unotsvaka zvikwereti ndahwati vamwe vawanawo. Dzimwe dzenguva mamafamasi aitoya kuti vanago kubhengi rakati tatopa maloni. Waiona vanago vachiinda kunotsvaka mari kumabhengi kuti vawane kurima munda. But kazhinji kazhinji baba vangu vaidzoka vari very disappointed. And semwana unotoona kuti baba vashungurudzika because vanenge vachizamawo kuchengeta mhuri yavo nemagonero avo kuti ndikawedzera munda handiti zvinoitirawo mhuri yangu kuti vanewo zviri nani. Ndinonzwa kuvara, ndinonzwa kusumudzirwa pamwoyo pangu. Handizivi ndikataura kuti kudii mafariro andinoita, handizivi ndingamatsananga ndichiti kudii. Nayo iyi mhuri iyoyi yandakapuwa iyi ino rudo, nokuti dai papasina rudo handifungi kuti pane zvaidai zvakafamba kusvika iko zvino. The Nago family had a dream of becoming commercial sugarcane farmers, and so armed with their land, each other's love, and a few good friends, they persevered and used every trick in the unwritten book to make it work the only way they knew how, with hard work. Sadly, his dear friend and neighbor did not live to enjoy the benefits of their hard work and sacrifice. Ndaiva neshamwari yangu, the late DA Vasanjo. Taiti kana zvinhu zvatiomera, taisvika pamwe pokuti tinoshakana chikafu mumba chaiko chaiko. Kwake nokwangu taigurirana. Taiti nyangwe tichienda kumisangano. Aitora chiekera lunch box chake oisa ma slices echingwa mukati muya. We used to share. Iyi ndio chokwadi chaiyo. Ndiye Vasanjo. Ndiye washamwari yako chaiyo. Taigara pano pamwe. Nyangwe toria taigurirana. Zvinosvika pana mafamba zvose ari pano. Vaititi zvana zvechikoro. Hatinangochema parufugwa Vasanjo, asi ndinorangarira kutitsungisa kwavakandiita Vasanjo vachiri vapenyu. Vakanditi Vanago, God will provide. Ndo zvataita. Taisvika pakukumerwa chaiko. Vachiti kana vakatumirwa grocery ravo kubva South Africa nomwana wavo musikana, taisheya napakati. Ivo votora vesamba mavo hafu, ivo ndipavo hafu. Takarwadziwa. Asi ndakaramba ndakadaro. Pavakazorwara vakashayika, handina kuzombowana zveimwe hama yangu kana sawira wangu wakaita saVasanjo. Farming is the backbone of our country, and Old Mutual Zimbabwe, as a diversified financial institution, through CABS, has become the lifeblood of sugarcane farmers in Chiredzi. Through CABS Bank, Old Mutual has availed financial and advisory support through various products, services, and programs. This is in line with Old Mutual's responsible business. Old Mutual supporting and promoting communities within which they work to keep dreams alive for people like the Nago family and others around them. One day ndakaenda kuChiredzi, kuofisi yeZimbabwe Sugarcane Development Association. Ndaendako zvikanzi na vamufambi bookkeeper wedu Vanago kuna vanhu vabva kuCABS. Vanogona kukubatsirai imi ndimune problem yokuti muda kudi kugadzirwa munda. Takati harati Vanago chamunoda chii? Ndikati ndinochema nenyaya ndode tarakita. Kanzi alright, munoda tarakita? Ndikati Kanzi alright, zvamunoita indai munovhura CABS account. Ndobva ndadomanya ipapo. This is a true story. Ndakamanya ipapo ndobva ndatobuda. Ndobva ndanotorwa mapikicha, ndobva ndafira mafoma aya, zvikanzi bhadharai $10. Ndobva ndabhadhara $10 yokuvhura account yangu. Zvikanzi alright, tokuprocessirai mari yenyu, munode tarakita. Zvikanzi chindai munoona kune tarakita iyoyo. Ndobva ndaenda kuAfrica. Ndokusvika kuna manager uripo, ndikati manager, ndodawo zvitarakita. Zvikanzi unode tarakita? Ndikati ndipe quotation. Ndaona vanhu vanogona kundibetsera. That same day, ndobva vandipa quotation. Ndobva ndatora quotation iya nayo
ndobva ndaenda kubhengi kuya ndokunovapa ndokufila zvese ndobva zvainda Harare. Ndobva tati gare 2-3 weeks ndobva offer letter yatouya. Ndobva tatogwa mapikicha, vanhu vakambotomira paCapes paya tichitogwa mapikicha netrakta iyoyo. Ende chakava chinhu chakafadza vokuAfrica kuona efama akamira nemabhenkasi ake vachiradza mudziyo wavo wavatenga iwoyo. Zvokutoti even kuSouth Africa kumotherboard yacho vakatoisa zita rangu zvese nemapikicha angu iwawo pamabooklets avo vachiratidza kuti tarira moni tiri kubetsera mafarmers. Ndakava a very powerful tool of advertising them up to today. Nanasi. I think it's very important that we keep close to the customers, because I think it's critical and it's incumbent upon us that we nurture these relationships. Because if you don't get to understand and know the customers, then it's difficult to come up with the tailor-made financial products for them. So by constantly coming to the farms, seeing what they need, it's then easier to get a picture when they come to the bank saying, you know what, I need financing, I need to build this canal, or I need financing, I need to start this cattle project. At least you now know the farmers, you know their character, you know how they utilize cash when you do give them cash. And from there we are able to at least manage or at least bring down the delinquencies that we might have. Also the association, they do quite a lot of vetting as it is. So our relationship with the Zimbabwe Sugarcane Development Association, especially with the chairman, becomes very critical, because they'll do the initial vetting for us before we then get into the other financial vetting that we do at the bank. This is a story about love. The love of a nation for its people. The love of Old Mutual for its customers. The love of a father for his family. This is a story about love conquering all. Do great things. Old Mutual.